Hola amigos viajeros, bienvenidos a un nuevo video en el canal Viajeros Santos. Hoy los llevo a descubrir una de las zonas más modernas, exclusivas y vibrantes de la Ciudad de Guatemala, la famosa Zona 10, también conocida como la Zona Viva. Así que si te gusta viajar, conocer nuevos destinos y ver el mundo desde las alturas, quédate conmigo porque este recorrido aéreo en dron te va a sorprender. Desde elegantes hoteles de 5 estrellas, modernos centros comerciales, restaurantes de primer nivel y una vida nocturna que nunca se detiene. Hasta espacios culturales como el Museo Ischel del Traje Indígena y el Museo Popol Vuh, la Zona 10 lo tiene todo. Y por supuesto, gracias a su ubicación estratégica, está muy cerca del aeropuerto, hospitales y universidades reconocidas, lo que la convierte en uno de los lugares más deseados para vivir y visitar en la ciudad. En este tour vas a disfrutar de impresionantes vistas desde el cielo, con tomas exclusivas que capturan la esencia de esta zona única. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñame en este vuelo por el corazón moderno de Guatemala. Si te gusta este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal Viajeros Santos y activar la campanita para que no te pierdas ningún destino nuevo. También déjame un comentario contándome si ya conoces Zona 10 o qué otra parte de Guatemala te gustaría que exploremos desde el aire. ¡Vamos allá! Esto es Zona 10 Guatemala, como nunca la habías visto. Set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We set off into the summer night, and you're never gonna see us again. We went looking for a new sound, and you're never gonna see what we found. We went looking for a new sound, and you're never gonna see.
know it would be